You guy. Hot candle wake romantic. Ushima kilo hot candle. Kuna si hot candle. Hiyo kuchomana jo. Nimejionea. So, yako ni gani? Asio kupakana ka ice guy. Ice cream. Mbona nikupake shingo ndio nakalamba. Juu ningepata tu kile nataka tu tukiwakamata tu kile kilimata tu kufika raka tu kuvuliana tu kurukiana tu patulihata tu wache tu. Ni the weekend update ni kwa Afrika. RAPCHA scientist. Ian Thiongo, the legend himself. The vinyl assassin, Himothy. Yeah, and of course the biggest story hii wiki imekuwa ni the impeachment of Rigathi Gachagua. Rigi. Yes, na kulikuwa na memes zingine kali kabisa. Joka kuna moja jo amesetiwa jo kwa cross jo. Akaweza Tiohoro. Alafu wasaliti jo. Kuna msaliti mmoja anaitwa Kimani Shongwa. Alafu kuna raya fulani ili hata sijui ni nani. Wacha hii anatuambie. Wacha unajua wasapere ufanana. So yeye anaweza kuwa anajua who that is. Yeye nani yako left hapo? Yeah, jo kuna kamse hapo kameshikilia spear kako huyu. Tunamsaliti huyu Kimani Kimanogo, huyo namjua. Kimani Kimanogo zi. Hii kando hii raya ingine sijui. Yeah. Umeze hiyo raya? Huyu ni nani? Kawanjiko. Yeah. Kawanjiko. Kawanjiko, huyu ni MP wa Kiamba. Oh. Damn. Yeye pia ni msaliti. Huyu unajua kama amesulubu, ni kama amesulubisha. Okay, so historia of course nimekuwa nikifuatilia and kuna wasi wanangoja Thursday cause Thursday atakuwa na 4 hours ya kujitetea jo. But apart from yeye kuwa na 4 hours ya kujitetea on Thursday, one of the snitches wale tuna-expect wa kuja pale jo ni raya jo inaitwa Sakaja. Ni I'll testify your honor. Alisema hivyo? Sakaja ni one of the Sakaja witnesses. jo nini anakuwa bani hivyo? Jo. Si achana na mambo ya nini ya shughulikana Nairobi. Sina hata ndio mimi nashindwa. After vile Rigiji alimchomeaga siku nyingine hapo hivyo. Lakini bado unajua kama mazali kwa anaongea stories za university sijui nini fake documents nini msema amekatua hapo kando. Msema anajifanya kwenda nini yuko kwa simu anajifanya askizo story msema ameinsist kuna wengine whether you got your degree from River Road nakumbuka kitu kama hiyo. Yes. So I think is on payback. Then pia kuna time amemchomea majuzi stories za Marikiti. Kasema this government promised to protect the hustler. Now whatever you're doing sijui that raya Sakaja ali reply to na you have my number. Unakumbuka? Alimtweet tu yani madharau. Lakini Rigiji alishinda juu Marikiti hajatoka. Marikiti hajatoka. No, nasema like vile wamekuwa back and forth. Because Rigiji akishatolewa. Rigiji ndio ngodha je imeshikilia hiyo rasa. Hiyo ngodha ikishatolewa ni hivyo. Ni straight to Kangundo. Rigiji ni Ofuong. Ya Fuong. So na cheki hiyo jina mazefu. Vile hiyo jina imestick. Kuna ngo, ya Fuongo. Ya Fuongo. Kuna siku tuko hapo mtaani tunawatch teli. Alafu Rigiji yuko hapo hivyo anaongea. So mzaya anacheki mimi na mtu mwingine yuko hapo hivyo tuna pay attention tukiwatch. Sasa ndio huyu ni nani? Tunaambia si huyo ndio vice president. Sasa deputy president si anaitwa Rigiji. Tunaambia si ndio huyu. Hata huyu imeandikwa Rigathi Gachagua. Tunaambia sasa huyu ndio Rigiji. Hiyo Rigiji. Inabidi sasa kumexplain. Yeye alikuwa anafikiri Rigiji ni official name ya umse. He's a real G. Honest man. Hiyo jina wageni shinda wasapre mbaya. Rege. Rigathi. Rege. Hiyo Rigiji. Anaitwa Rege. Rege. Wakitaka kuitoa na swag. Unajua kuna vile wanataka kuitoa na swag. Imewalemea. But anyway, 4 hours. 4 hours. Wacha ajitetee you guys. Unaweza sema nini ukijitetea for 4 hours? Because 4 hours is a lot of time. You guys sasa mimi hapo. 4 hours mimi namwaga kila kitu. Hapo si mimi naenda naanza na Dani you guys. Vile mwenye alienda. Naanza tu you guys kama movie. Tulikaa chini vizuri. Nikaambia Ruto hii mambo staki. Ni kumchomea hivyo. Akapigia Sudi akamuuliza kama ataenda India ama ako busy. You guy baka mwisho.
Yeah, unafaa kuchoma una bring up story haiko na anything to do with it. Yaona, as you can see, the only reason why ni Mr. Speaker sir, the only reason why this day, I remember it like yesterday, this was the day that we were talking about Adan. This is the day that we were talking about others, but akitaka either way he's going. But akitaka ikuwe na effect asijitoe kwa hiyo noma sana vile unasema mimi nilikataa nasema hii ni ile tulikubaliana mimi nitachukua hii yeye atachukua hii sasa hiyo wameniruka kila kitu unasema hii tulikuwa tumekubaliana ukarukwa sasa hii nimerukwa ukisema ati wao ndio walikuwa wanaenda kufanya mimi nikakataa sasa hiyo watu wataanza kuona ulikuwa mmoja wao the next thing unasikia breaking news Opiyo Wandayi has been fired. Unajua kwa nini? Kwa nini ukuzima stima? Zima stima. Nangoja sana kuona akijitetea. Na unajua sasa hii mahali amefika raya za mlima wako connected na Rigiji kabisa. Sasa hiyo vita imekuwa ni raya za mlima. Si vita yake. Imekuwa raya za mlima. Kama kwa emotional mpaka wa mother, mimi nilikuwa nasikiwa mother TikTok mpaka wako 70 jo. Mother jo anakajua anaenda kudedia kwa hatutakubali na nini sasa huyu. Wako 60 huko azini imekuwa personal sana kwa WhatsApp. Niche kuna video mother fulani kuna go round hivyo pia. Vile alisema hataki kusikia kitu yote juu ya nani. Juu ya msengine tunanisa Kikuyu. Kimani Shongo. Alisema hataki kusikia kitu yote juu. Hata akimwona kwa TV juu anazima. Nafikanga hiyo point. Unajua relative wangu fulani. Hii ni ile time ya handshake. Angeona tu baba. Gari alikuwa anazima TV. Alafu anatake breathe ya 5 minutes. Then anaangalia kama bado yuko I know there's that. So akisema about your nini unajua sasa the older generation is a bit anakuwa a bit tribal. But I can understand what she's saying. You know, like me given if I was Rigiji because ule leader mwenye Gen Zs, millennials, bloomers, whoever anatafuta ni someone to actually side with them. Then but 4 hours that's a campaign. But that's 2027 they don't want him to come back because they won't kill you. First of all, they can't kill you. They kill Second, you're not poor. Na check. So the fact that utakuwa na a lot of money for campaign, si umwage unga na useme pole, lakini useme like but this we can bring back to new you know style of leadership. Lakini Gen Z hawezi kubali. Naweza peana raya. Gen Z hawezi kubali. Labda kitu kingine because time ya protest unajua waliwatoka. Azi saizi unajua ni I think kila Gen Z unafaa kujua ndio hizo raya zinafaa kuacha kwa watoi. The enemy of your enemy is your friend. Never forget that. Saizi Gachagua is an issue. He's not going to run for political office ever. Sindio? If he can help us kufanya manyanya zetu watoe vichwa kwa rasa wajua msafai kurudi 2027, that's good enough. Haifai kuatia alifanya nini. A lot of people didn't do what they were supposed to do at a certain point. Cheki vile nani alipata back nini ilimletea noma vile Morale alisema anataka kuona hiyo raya. Zi unajua yake ile ya Morale unajua ni tricky sana. Cause yeye ameanza unajua first of all alijita the president, yes? Which rayas cause mempatia. So Rigiji alikuwa inasemekana alikuwa na fund protests. So kisema nataka kuwa best na yeye watu watafikiria Rigiji alifund protest na hakufund. But Rigiji akienda pale na sikai ni amejoin Gen Z, yeye ende tu kuchoma. Cause niko sure kuna a few secrets zile amecheki pale. Unajua kwanza ukipataga wa mother, the fact that at some point Dorcas na Rachel walikuwa mabeste kabisa. Tapata jua wakiwa pale wakihave a cup of tea wameconfess vitu zingine. Hiyo time unajua when the Lord is amongst us no one can come again. Hiyo time so apata kuna siri anajua zile hatujui. Akona moyo tulia but tukishakula ya Dani sasa ndio tunaenda kwa ile nyingine choma. Sema zile zote zinafaa kuwa next. Tuanze kujipange mapema. Tunata nakumbuka nini time nani alitoka US. Si alionyeshwa sijui how to be a gentleman. Nakumbuka kwa hiyo prayer breakfast. And then they were like ile time alikuwa anakula chapo. No, ile time yenye akitoka kwa podium anangoja bibi yake anamshika mkono alafu anatoka. Kumbuka hizo exchange ati chenye amefundishwa.
sasa nani Rigi alikuwa naambia Ruto mimi nilikuwa nishala nichenye unasema like these people like ukieka the nini the wives factor of course kulikuwa na maybe aka prayer group I course hata maybe kulikuwa na WhatsApp let's pray for our husbands but pia kitu moja imefundisha wasejo hivi le mnaambiwaga joto lambe rasa ya mdosi yaji kanaweza kunukia na kabla irae kuna mkaga asubuhi napiga picha 5 am going to the office sasa Ruto kwa majuu tulikulaga moto hiyo time ilikuwa inamka mapema kumurumia ni ngumu juu irae kuna time ilijipiga kifua ile time yenye nilikatikana ile time ile protest nilikuwa nakwambia cost of living you guy jo msi alikuwa anachoma mtajua serikali ilikusema nini mtu avae sufuria kwa kichwa aone sasa unashindwa irae nini naisumbua alafu Ruto alikuwa anamshikanisha Ruto alikuwa anatoka Kenya anamsare sina kumbuka hizo zote Ruto alimwacha Ruto alikuwa anatoka anamsare so akimsare na nakamna hizo ujinga zake sijui alikuwa anatembea Mount Kenya akaambiwa vision fulani ya kifalafala enyejo hizo siku iko na bamba jo iko mpaka inapanda mpaka mountain ndio ziguza mlima yuga mlima imeguzwa design nyingine hadi ikaerupt imedarwa yuga ukiangalia online utapata mapicha zake mingi za ni kama ile design ya Hitler ameweka mkono ikiangalia mountain wakati ndio hiyo ni mpaka gani unajua founding father alikuwa na book to facing Mount Kenya Sally face you guy. I think nani anafato vlog you guy touching Mount Kenya kuna vile Mount Kenya imeniniwa but sasa another story ilitokea juu ya Rigiji na hii story ilibidi mpaka nilitry kucall kuna era inaitwa Alai mnajuaga Alai ni rais ya kawaida alibaki ametweet akabaki amesema kuwa Rigiji alinyang'anyaga watoi wa bro wake property so vile aliandika kitu ilinishtua ni alienda pa ameseti mpaka phone number ya tiraya tunaweza pigia jo kujua na mimi sinajuaga na kuaga chuo iko nene nikatry kudungia raya ilikuwa mteja then the next time ile nitry kuidungia phone yake ilikuwa off but raya yenyewe ilikuwa wacha niwasome jo hiyo tweet raya yenyewe kwa Truecaller jina yake inatokea kama Frank Opondo so indo kitu Alai aliandika Jackson Derito son to Derito Gachagua is at Manyani prison jailed for 20 years for trumped up robbery with violence charges just because he was resisting attempts to be disinherited his father's properties if you don't trust what I'm telling you call officer in charge of Manyani Frank tena keka jina yake you people don't know how evil Rigathi Gachagua is so I tried to call this number but hata kabla mbonge jua nini with all his story yote na blame Derito Gachagua if you are leaving adults behind just give them the fucking property history ya kwanza kupatia na sijui executor of the will because even lawyers will rob your kids watu in Kenya lawyers will rob your kids so but nilitry kupiga hii namba sikupata umse mi niko na shida na hii shit kwa sababu how long have you known hizi issue zote za Rigiji how bad he was but unajua Alai has never been a pro-government person ni ile tu saa hizi wako gava so I think wanapatiwa information ile wanafaa kufanya tujue so I'm guessing Jackson Derito ataenda pa amekuwa freed but if any of this is true puta jona ibia jo bro wako fuck man I don't know it just depresses me like if this is true that's why I keep saying like I don't care if Rigiji is thrown out unacheki me the only thing ninataka Ruto pia ende na yeye but if this is true fuck Rigiji like wacha throw you out na pia criminal charges zitoke if this is true if it's true yes if that's true and that's the motive because unajua if that was the motive mtu wako kabla yako ni billionaire utafanya robbery with violence hii antukue serious jo no nasema tu if that was the motive ni do and if you are the deputy president and you have been saved from corruption wezi save mtu wa bro wako from jail Kenya Ian Kenya I think there's way you can approach it on a much more humane manner so which more humane manner no nasema wacha nikuulize maybe hata uniunderstand Kenya Didmas Barasa alipasua msei kichwa na risasi na akahepa yes
we all knew about that case. He's free. Here, Jackson Derrito, we didn't know about it. You're the deputy president of the country. If this is actually true, you can't free your own nephew. A case that no one knows about. No, I didn't know. What I know, I've spoken to a neighbor that time campaign. And she was quite adamant. Gonna say, I don't even know why mnachagua hii raya. Yeah, personally, gonna say, if the whole mountain goes that way, should go the opposite direction. Because alisema they lost something. Gonna say they lost something to the guy. Oh, okay. That she cannot even bear. Kumuona, kumsikia. Yani kusikia tu anaweza kuwa close to power. Because ni kitu, they were family friends and maybe something happened. So I'm not putting anything past what he can do. Kama ni ruthlessness. But if that's true alichoma. Ndio nasema like ya bro na yani. Ndio nasema nilikuwa nasema like it could have been human towards the nephew. Afadhali uchukue do lakini usipeleke mtoto jela. Unapeleka wewe imagine. Umeachia bro do. Wacha hata afadhali mtu yeye kaeka amesota. Jela ni jela. Manyani. Ndio nasema afadhali umrushe do. But sasa hiyo kuenda kumpeleka mpaka jela. Unajua ni noma. Manyani on a cool day ni 35 degrees. On a cool day. As in leo nasema ile animals jo. Nile uko mataita whatever. Ile hata mpaka unaonaga God wendanga tu raundi. Tunakuachia tu kitaka kuhepa. Yeah, magazi wanaga nini? Wanaga gani? Usitoke uende. Like watakuona. Hata ile place utaenda unajua hiyo place tena ni flat. They will see you when you uko pale. They just give you time. Alafu imetengenezwa place yenyewe. Utajirudisha. As in wanaweza ambia ule karawana kuja nini hiyo shift akuja na wewe. Mimi kwa najua. Wewe ndo utarudi, utajikitu lion urudi. Utajirudisha. Alafu zwaga ziko tu hapo area. Waga tu ziko area because unajua zinasikia harufu ya nyama raya za kawaida. So zinakuaga tu as in hiyo kumpeleka jela ndio imenibo. Chukua do familia najua bado iko na tudo kidogo. Hawezi kuwa amesota kabisa. But sasa kumpeleka jela you guys kupeleka mtoto wa ndugu yako jela man. Jujua nini but sasa hapa I think hiyo ndio kitu wadosi wa Kenya unichekeshaga na na kunichekesha inaonyesha organiraya zingine zile make sense. Kirubi alido the right way. Ucheki Kirubi wili ya Kirubi kila mtu alikuwa ni clear. Wewe unachukua hii, wewe unachukua hii, wewe unachukua hii. Hakuwa na historia sijui brother yake plus lawyer plus all these people who had to nini. But yeye aliachia mpaka mabro yake kila kitu, si ndio? If your kids are adults by the time you die, why not just leave the property? Alafu kuna kwa ujinga wasusemaga kwa kijaka ni dhako okenwat. Your wife is not your relative. Yes, my wife is not my relative, but my fucking kids are my relative. Yes? So weka tu vitu kwa jina za watoi. Wapatia tu mtoi wako wewe ni uko over 18, you're an adult. Nimekuachia hii land, wewe nimekuachia hii hotel, wewe nimekuachia hii story mnapatiana mpaka mabro. Lakini someone needs to come out and tuambie, is Jackson Derrito, is he a real person, is he fictitious, is he what familia inafaa kutokea kutetea raya? Umenotice that funny thing is familia ya nini yake ijatokea. Ya Derrito Gachagua ijakaa kutetea umse. Umenotice? Hawajatokea? By size hakuna mtu mmoja ametokea kwa like he's a truthful man. Hakuna jua hata mtu mmoja. Isipokuwa tu yani Kahiga ni ule ni Kahiga si familia umse. Kahiga ni maarif tu. They're not even not related. Kuna nini? Kuna hii time yote kulikuwa na all this nini. Cause kuna time ulikuwa unaamka una jam yani. Naenda kumbuka Jalango akisema usiweke kitu kwa roho. Watu maybe mnaweza fikiria to their friends kama zile raya mbili kapu wenye wali negotiate. Mimi hata sikusikia anything ashaidu personal ya family na nani na Kahiga, lakini kuna raya fulani raya mbili na ni MP alienda ka negotiate dowry. Unajua pale ina Kikuyu setup wale wasiingia kwa boma na wewe. Unajua raya zingine zinachangwa kwa tent. Like how ndio unajua the secrecy of whatever was discussed. They voted yes. Here I talk. Hakuna tupeste. Na hiyo ilikuwa ni kaa family, unacheki. Ruto I think size tunafaa kufika level ni uchawi si maombi. Because ira ya utanigi
wale una expect wakueni everyone goes to his side. She notice like everyone mpaka nashinda kwa maira iko na nudes za kila mtu. Tunaweza kwa iko na Nika iko na nudes za kila mtu. Kiona tu mse yote akisema z ni idara iko na deki big ama ama some diddy shit. Ama recorded you niggas, he has all your videos. Cuz I make it sense like Anajua the whole parliament si do. Anajua kutumia do. Kuna level ingine si do. Kwani moja kwa do? You get raya nyasha ifinya mkono jo. Yeah. You die for him right. Ona kungaira ya kabla ianze kuteta juu Juliani. Siku inatetaga juu yake. Nakumbuka akisema jo alisalimia Ruto hajawahi finywa hivyo so si mara ya kwanza kufinyiwa. Sikia ya. Si mara ya kwanza kufinyiwa. Hiyo siku naye alichoma jo. Hiyo siku Ruto nilimbembeleza nikamwambia Samuel mwachilie kidogo. Nilikuwa nafikiria Samuel samahani. Nakumbuka hiyo video because ilikuwa sad sana. Ilikuwa sad sana hiyo raia ikisema vile msi alimfinya mpaka akalemewa kutoa mkono. Alafu try kuona mzee amekufinya. Siko ubaya bado. Kiniambia nimefinywa na mzee alikuwa anaitwa Sajo. Unakumbuka Sajo? Naweza kubali. Matira yana nywele zinapotea. Kufinya kweli. Ilikuwa ile time alikuwa. We've shook hands na Iraya na Zakayo. I know akona nile ni farm grip but si ya kuumiza. Kuna wale wasiokushe mkono. Maybe pale ali-exact. What are you trying to do? Alikuwa anambia maybe become manly. But I think ilikuwa but ilikuwa straight after signs of things to come. Ilikuwa straight after Jacob Juma umepamba jo. Nanga Jacob Juma alikuwa enda kuua mimi. Alikuwa na expect itamsave jo. Alijipata iko heaven. Na vile alijipata iko heaven endo like the main suspect. Najua. Mpaka kitu wagafani. This one of the reasons more respected dude. That's why naambia gase kuishinda itakuwa hard kabisa. Ni vile najua kutan four to friend. Umse Hussein Mohammed alikuwa na interview Ruto jo, anamuuliza jo buda jo. You've been named for death ya Jacob Juma jo. Ulikuwa na anything to do iko. You see my friend. Na ikajitoa kwa hiyo noma na ira yeka ingia kwa. So jaraka hiyo ikikufinya mkono. Uko like hey. Hata BFF utakuwa bitch. BFF wa Jacob alikuwa nani? Yeah, ilikuwa si baba. They were very close friends. Ira ya jo unaona sai like I don't know. Ni uchawi you guys. Ni uchawi, lakini mimi naona ni dope pia. Ira yeye anajua kutumia dope. Na nini ndio alikuwa ameenda kuapisha nani akina Kajwang. Sasa ndio alikuwa nazimiwa nini? Kulikuwa na kwa sababu media blackout na Matiang'i. Si ndio? Sio ndio alikuwa ameenda kuapisha like shadow government or something. The people's president. Yeah. Na walikuwa wanasema that's an act of treason. Yeah. Sahi ndio anatetea Iraya. Sasa ndio wanaitetea Iraya na wanafaa wakumbuke hiyo time mwenyewe aliwachorea. Lakini sasa wakijaribu jo. Iraya itacheka nao. Iraya yuge unafikiri unaweza tokea pale Uhuru Park na maloya ati na hapa ya kwamba so Iraya inaweza kupeleka mbio mbaya. Wacha tusikie hii part jo. Nataka kuonyesha Iraya inajua kutan friend to yani whatever force to friends jo. Ilikuwa yeye akiwa na nini jo. Izeni jo ilikuwa yeye akiwa na switch yes and eventually he ends up employing this dude like unaongea tu mavi lakini nika mnamaliza interview alafu nakwambia niaje buda si rusha hiyo inaitwa rusha hiyo nini account si account rusha hiyo application letter nitabonga na sawa kwanza unaishigi wapi ukabuda siniwe okay so acha tusikie interview. You talked about this at Kabetes. That was his Twitter handle. The late Jacob Juma at 12:34 p.m. on the 10th of December 2015 tweeted, and I quote, "The person who is obsessed with plans to kill me is William Ruto. I know that my assassination was discussed on Tuesday." My question to you is, did you have anything to do with that, as the late Jacob Juma claimed, as Jirongo claimed, and why you? Well, I think we lost Jacob Juma. That he would be best placed to respond to your question. And maybe you should look for some time, get Jirongo here, so that he can tell the country what he means. But I am sure
as sure as the sun is going to rise tomorrow, that the killers of Jacob Juma will be brought to book. Masikia jo. As sure as the sun is going to rise tomorrow. Ushaanza kusikia sayings kama hizo. Hizo ni kata. Alafu kitu fani ni ilikuwa 8 years ago. Kwani jua ijaitokea. So we've been in the dark. This dude he's different. Dark, He's different. Alafu machikio paka like Jacob Juma would be best placed to answer this. So Jacob iko pale amevaa suti jo iko ne. Ni dead men tell no tales. Yeah. Always snitch jokiwa. Kitu Jacob alikuwa anasikia ni Joey. Jacob nilikuwa namuamini mbaya. Kuna tweet yake nilicheki alikuwa ametaja Charlene Ruto mbaya. Ziko anasema mpaka hizo kuna documents. Nini documents mpaka za Western Hotel. Hapo ndo akina Charlene ndo kama manini hiyo hotel. Alikuwa amesema hii raya na familia wanapita na sisi mbaya. Hiyo time unajaribu kwa tunajua Charlene lakini you guy sasa tunamjua na marangi zake zo. So history ya Gachagua, if it's actually true that Jackson Derito yuko nini yuko jela. Ayakuzmika hiyo raya saizi neza kwa si ulete video tufanye TikTok. Delito challenge. Afu na make sure maparo wake pia tuchoteni mko na do enough. Tuchoteni jo tuvae matissues kwa free Derito. Ama mzakatajo. Free Jackson. See. Nataka na kale kanini. Kale ka t-shirt kanini kanyani. Alafu vile politics imeget very tribal. Kuna mkale moja jo mbaki na rigijijo. Ito Ivy Chelimo. Alikuwa gani ni demo ama nilikuwa ni demo ama majina ama nicknames. Demo ama nicknames. Sini ule alipeyo jina. Unajua ule wa rigiji. Yale alipeyo jina. So ile raya next taingia iko mijina yangu ni Kidure Ndigiri kijita nisaidia nani. Hata kwa kindiki. Lakini ameangukia. You guy huo demo ameangukia. Huo demo alipata job mapema jo. Huo demo tika alipata job mbele ya cabinet secretaries. Basa hizo shamba ya Kajitombe jo. Lakini si nimemuona juzi na rigijia. Yeah, but sina nakwambia sasa una mtu yuko unemployed sasa kulipaje? Si ile private. Ile yes bado ni mwanasiasa. Ile private unaweza patwa ninolenga. Hakuna kitu yote. Ile mlima utataka kupandishwa silo unataka kupanda. Private huo deva ame lose job hiyo guy. Saizi hata nani alafu pia usisahau akina nani akina rigijite place pale wako. Fadhali pawa yende kwa ziwa lakini haitarudi kwa bonde. Moja lituzungusha. Halafu sasa huu mwingine pia unajua hivyo. Miaka 24. Imeleta hiyo nini? Uchacheki kumekuwa na hizo tribal sentiments. Ziko mingi. Nimecheki raya ziko zile za power iswai irudi back to Kalenjin land tena. So with that in mind I don't think Odem yuko welcome. Kwa saizi unajata mnaza kuangalia we ni spy. Walijua aje kuhusu Jackson Derito ni wewe uliwaambia. So unaanza kuangalia kama spy. But I think that's one of the things. If this Jackson Derito story is true, I think kile gava inafaa kumake sure ni by next week kuna raya iko pale Manyani. Nikiripoti kutoka Manyani, jina langu ni raya katsia. But kuna bako na raya kaa hiyo. Lazima jina idragiwe. Asikia raya matukia pale. Hiyo siku Jackson alishtukia. Walitoa hiyo style wapi by the way? I don't know. And it's a very Kenyan shit. You guys ni ule Emmanuel. Manuel Juma. Kuna ule msel kwa Emmanuel Juma. Kulikuwa na Emmanuel. Ule mwenye alikuwa anafanya game TV kitambo sana nikiwa atini. Juma.
Emmanuel Juma kanavutwa jo jota joageoling sasa ni time ya commercial and after yeye wote wakaanza kusema majina zao hivyo wote walianza kusema hivyo but kunafaa kuona raya lakini mimi niko Jackson na iko ni ukweli hiyo siku naikumbuka vizuri sana nilishtukia tu nobody with violence nilikuwa nimelala kwa kitanda kaniambia put down the weapon kabia hii ni kubao tu nimebao kuna silaha hapa hiyo wasichana ufurahia kusa anafaa kutwe you guy pia mimi naweza taka sana kusikia mambo yake ni gani sababu ni mtoto wa tajiri you guy GACHAGUA alikuwa milionea billionaire naweza taka kusikia story yake alikuwa billionaire worth 2 billion just imagine budako ni billionaire na uko manyani jo the worst afu naekewa jo robbery with violence at least niweke rape jo unajua kuna ile afadhali niweke kitu inaweza julikana unajua unaweza kuwa na dono kuwe mjinga unajua doi kunenigi but robbery with violence unajua talking of jinga kuna history moja nikoshua sijika zako unajua history but kuna raya fulani YouTuber wa Brito saizi uko jela juu ya rape case Australia or some shit kamseka na jita Young Philly alafu dem alipatikana na hizo marks za kunyongwa na vitu kaa hizo hizi ni ujinga jo watu shindagwa jo like cause matai muskizaga hizi kuna time kwa tunabonga juu Diana Coates na tukabonga juu that gangster shit muche kigi squeezy especially this young generation there's a lot of gangster shit time yetu haikuwa time yetu ilikuwa like a lot of conscious unajua raya zilikuwa kila ngoma ilikuwa na message Skiza message but atoi I hope they don't practice this bullshit that they rap about in story dem jo tampiga kombio hizo ndio vitu kuget jela haraka unajipataga uko jela alafu ile superstardom yako ulikuwa nafikiria uko nayo vile RAPCHA usemaga nikasta kamezimwa hata ndo najua si star so iraya ilishia Australia apparently kenda na dem baadaye kwa room alafu inasemekana ile mnyonga ili sexually assault ili na unaweza pata dem ali change mind so another thing ni lazima ujue when you are at the top lazima ujue jo watu wanataka kukubring down ukicheki jo mse kama Neymar ana record wala ufikiri watu ngapi utakujirekodi wakifanya ngono hakuna mtu kuna nyona kuanga kinky cause unajua ile inakuanga ni an animal act you guys saa yote ukoonyesha sura yako I'll just go back to kwa round 1 you guys wezi taka kujiangalia cause kuna wale wanasemanga bite me grab me choke me hizo usifanya mambo yetu live hizo saa hii wacha nikwambie jo saa hii ngono ni zile za madam it is missionary hizo stories ati nifunge na pingu nini I like BDSM bondage jo and then ka video kanatokea watu wanasema look he tied her what is this uko hapo no he told me unajaribu kuambia she came with handcuffs you guy magistrate anakuambia what are you talking about alafu napata magistrate akona body count of 1 and she praises the Lord ajapitia zile vitu you guys umesema kweli round jo hata kama unaweza record manze record pia back to hotel because hizi hoteli zote urecord hizi shit siko ubaya but so record maroom hizo record hizi maroom another thing unajua kama ujiski record si ndio I think mtu wangu hizi mahoteli whatever of course hizi high end but dingy places dingy na wase wengi huenda hizi dingy cause hautaki kujulikana enda tu onge nao vizuri unaweza pata hiyo footage cause dem kitu kingine nimekaa mkuona ina trend kitu ina trend ama youngin ni like maybe wakiachana like dem ana chali anape dem hiki acheki kama ile ni kama na ana suck the skin so unajua sasa blood itakuwa drawn to whatever that so anapatikana akona max danger hiyo ni ulikuwa umechukua dem and then hajaenda hakulala kwao nacheki umeindulge in the act kadem ni kayang maybe 1920 hivi ende ulizo ulikuwa wapi mlikuwa na nani leta simu kuna wazazi wenye huku kupeleka stage direct hata wingi kejani
aseme mali alikuwa aseme ulikuwa wapi juu ya frightened aseme there were things that were done to me leta nani angalia max unacheki so unajua huwezi sema ati ni za pleasure because hii generation nyingine ile lakini mimi najua kitu sijai understand hizi stories za kina BDSM nini mimi ngono nakuaga simple jo niingize tu kwa shimo ni treat tu kama maiti wataka kuzama mimi hizi stories tupigane makofi tunyongane you guy hujainjaribu za kabed you guy hot candle wa romantic ushema zile hot candle kuna zizi si hot candle hiyo kuchomana jo nimejionea so yako ni gani asio kupakana ka ice you guy ice cream unaambia nikupake shingo ndio nakalamba guys nakalamba kiraya madhare dude hakuna trace ya ice cream na you guy unaikula yote si ati ni ile romantic unaikula yote kwa body yake inaisha anakaa ni kama ameoga hakuna romantic ni lambistic lakini hiyo kufungana hiyo ndo musema siwezi jaribu hiyo kufungana ati sijui leta nyororo nifunge mguu sitaka hizo story hizo alafu choke me hizo akina choke me kuna gani hizo za kuna ile pia madem kuja na hiyo ni kama whips alafu utandike alafu unapata unaweza pata nika light skin fulani unamtandika ile na baki tu ikiwa red alafu utapata maybe fala kama hii umse anaitwa Young Philly I will not be surprised ni wale wase stardom imeingia kwa kichwa paka the minute ali bust through nut hivi aliambia dem wewe vango za uishi so I sahau during that moment would them squeezy especially if when Hollywood level hiyo kwa sababu ni wadosi kabisa unajua ukiwa hiyo level lazima ujue that them ile siku tu amekuvulia ngodha she has you by the nuts alafu squeezy hakunaga statute of limitations 20 years from now anaweza amka so lazima umtreat na respect for the next 20 years saizi tables zimetana unajua kitambo ilikuwaga mkimdinya story imeishia hapo asipo scream nini shatoka inchi story imeishia hapo itabidi every time akikudungia jo uko respectful uko like we had fun that day I didn't even expect you to initiate you're the one who initiated kuma ni evidence unatafuta jo ile kujiprotect jo so ira inaitwa Young Philly IKONINI alafu unajua akina YouTube nkanga wanangojaga jo sikia huyo ametafutwa unatolewa jo kwa platform jo nikoshwa nenda kumtoa sasa mimi nilienda kwa comments zishazimwa jo tayari jo kwa video zake na pia Instagram comments zishazimwa haraka sana yeye ndiye amezima ama ni gava si wase sasa mapesi zake cause alikuwa nafaa kuwa na show this next week on Sato walikuwa nafaa kuwa na live show na ule boy anaitwa Chunks hiyo story yote iliisha hivyo jo jo hakuna kunini hakuna but hii story ya kuwa romantic ziko si pia ndio kitu inataka watu freaky hizi masijui reproduction nafanywa kwa kiti ya nyuma ya kaldina saizi lazima kuwe rada kuwa rada alafu matikili naenda kusema ni especially for watoi wa young wasi wa young tafadhali usikiza marapa wa Kenya wasikudanganya tuko states number 1 alafu number 2 hizi stories juu inachapa dem kombi nini zitakuletea shida utaitaka kujua usiwaitaka kuingiza deki yako place mse mwingine ametoka kuingiza like the next 2 seconds later where's the fun where's the fun in that where's the fun in that alafu you gangster unaona gama rapa usikudanganya mafala sima gangster najua hii story yao nitakukanga hauna gun kwenda huko but hii ujinga hizo mafala zinaidua hapa alafu zinaiglorify states inafanya wasa wanaenda jela juu ya vitu za kijinga unajua hivyo na itakaa hapa Kenya but more than that heshimu madem dem anaweza turn life yako to hell in a second hivi all dem anahitaji ni msee moja kumbelieve and you're fucked so hizi stories za mama fala wanapata juka hizi raya unaendaje umetoka Brito umeenda kudinya grupi Australia kichoko ni mbaya unajata vile ulisema first niko rafiki ni story ya UK kumbe alienda Australia jo so ameshikiwa Australia you guy jo nyege jo wacha zibaki tu kwenyu wacha zibaki kwenyu unajua at least dem mwenye ni wa nchi yenyu mnaweza kaa mtu unajua kuna vile unaweza kulimkatia akaingia box and then akatoa za ovyo vile unasema akasema akageuza story so mnaweza chapiana lakini sasa Australia you guy
akishaanza ameanza. Alafu kitu moja nimekam kudiscover hii ni kitu nimediscover nikiwa much older. But mimi unajua kitambo vile uko nataka gati uende useme mimi nishaidinyana jo nikiwa New York, jo nishadinyana nikiwa. Siku hizi jo kan nimedinyana nikiwa New York jo ni cause nilitoka na hiyo mtu tulitoka naye Kenya jo. Sitakagi hiyo story. Hiyo story tu unaenda kutafuta ngono wa foreign country inaweza kuingiza kwa shida nyingine. Jo ngono ni serious jo. Ngono ni serious. Mimi nakuwa paranoid mpaka mlicheki jo kuna time niko na joke. Niko nasema jo hata nikiwa majuu. Jo niko nafikiria naweza jakof alafu DNA ibaki hapa. Alafu niletea shida. Wakamkudust. Wanakudust. Alafu niko like I was there but she was there. Alafu iko ni mlami amedo hiyo kitu yote. As long as black ametoka. Niko ni he's the one. Niko like hey. Yeah, tu inakuwa like ngono ni serious. Wewe tukimwajini tu kuingiza tu kuingia tu kwa shimo kama maiti. You guys say itabaki Johnny pono jo. Mkianza katiana dem kwa sitting room you guy camera iko on. Mpaka mkienda kwa bedroom unasema si mnajionea? Did you see the video? I'm coming back. Let me come. You guys wanna come? We are still okay. I'm going to come again 20 years from now. You guys wanze unajua nimefika mahali nikaona you guys video ya porno inaweza kusaidia. Inaweza kusaidia. As long as tu iko tu kwa sitting room na unaona hakuna ngori. Mlibonga poa kwa bedroom you guys. Because 20 years from now. Unaacha tu wasi waione kotini. Mpaka leo ziko hapo hiyo ni matako yako. Hiyo ni matesi. Nyinyi wote simnaona ama nitoe swali muone. Nitoe mjione. Nataka tu nyinyi wote muone. Na nipiliwa. Afadhali hiyo kuliko kwenda jela. Afadhali hiyo. Kujianika. Unajianika kwa magistrate jo. Ni afadhali kuonwa matako badala ya kuingiwa matako. Yes yo. But you're right into young Philly. Of course there's always the element of innocence. And this is the reason why tunasema your groupies na kuwa disrespect. Kuzunza pata ni kitu innocent hivyo. Amechukua dem wakaishia kwa room. Akamaliza akamwambia wewe vaa nguo zako ishie. Acheki kusa hiyo anangoja mwingine. Alafu dem uko like ni opportunity ya kutichu mse lesson moja ile hata ilan. Alafu so mtreat na respect. Mimi ningekuwa ati niko yule ningekuwa wewe na mtreat kama yai jo. Na make sure alafu pia hiyo kurecord. Do you consent? I am just niko zile za Kiswahili. Niko tayari kuingiza tupu langu. Ndani ya tupu lako. Uko tayari. Yeah. Kama tupilie mbali. Hata asicheze. Hiyo story manze siku hizi imekuwa ni tension. Because nimeona siku hizi hata unaweza katia dem na mangane and then mkibreak up kugeuzia noma. Mbona siku hivyo jo? Unajua tia madem pia ni funny cause anaweza ona you moved on. And your kids are you have a handsome son, you have a beautiful girl. Uko like wangu walikuwa trapped kwa kondo. Kugeuzia. Nasema pia kuna machali wenye the same way chali anaweza kuwa na bad intention on that act yake inakuanga delayed sasa. No, okay. Wacha nimtese kia alafu yao inakuanga ati I didn't know itaenda far na sasa hiyo kwa committee jo. Committee jo. I was just unahepa meet. Serious. In a serious meeting. Again is serious. Niliteki historia mse. 40 years. But kuna kesi fulani enye dem aliambiwa because they wanted to the mother. Si unakumbuka story? Inaitwa sijui Jarainesi tu. In our jails Kisapere. A kid mwenye aliambiwa na madhake aende polisi accuse budake. Yeah, I remember. I remember the story, yeah. And it's the mother died. Yeah, alifungwa and now the fact that you know there was ni case of he say she say. Na check. Na ule mtoyo believe do believiwa. Raya kaenda tu ndani. Alifungwa life. Lakini huyo mtoi bado ndiye alimtoa. Alitoka kweli, alikuwa jela bado. Alikuwa jela. Sijui kashatoka. But even if unajua sasa this is when now the kid alikuwa ni much older. Alikuja akazeeka akaenda akatoa ile ushahidi.
nakumbuka hiyo story alienda I think akiwa miaka mbao sahiyo buda life ilimtandika juu akakumbuka alipeleka budake je wajua unaja mtoidem watoiwadem wanakwanga wapoa tukatoika dem kalikuja akaona mbuyo hawezi safa hivyo kaamua kunini but so dude, stay safe out in there, a man. serious meeting like that 40 you know alafu I think shida moja na history yote ni ikea kunagata statute of limitations hakuna utakuwa na dem ulikatia kusia tubonge juu ya rapist kusikawe ni rapist we kwenda kabisa taki mambo yako but unaweza kuulikatia tu dem vizuri na akaingia box but akaregret ama vile tu Ian amesema akaanza kuona umefika heights akuwa nafikiria kujua madem usmell potential so alikunusa hakusmell any potential akakudismiss then uende ufike level fulani amwe it's time to bring you down alafu kila raya zote utaka kukubring down sha notice ukiwa hapo juu kila mtu anataka kukubring down so itakuwa ni tricky sana so hii but na go out cause na kuntamina musikizaga hizi ngoma za Kenya niko like una advice wasa wadu hivyo like hii ni jela nawe si gangster cause raya ufikiria ni tu gangster hiyo design si unasema hizi ma urban town genge nini squeeze wako na hizo za ovyo hizo za shada nini ngono shada yako piga kunywa yako kiusijidanganya sijui vile nyushe ya madem sijui vile sijui mnawafukuzaga mkishani alafu siku hizi marap mingi ziko na hizo gun moja hip hop ya Kenya kitambo haikuwa na ujinga haikuwa na stories za gun sana ile atiendo ukipigwa nakuja na rende yangu sijui nini unashinda wewe ni ngoma ama ni vitisho mzee tulikuwa tuna beef kingoma reshaanza nakuja na rende yangu tayarisha haga unashinda wewe nini hizi what the deed is going on hiki unajua hizi ma distracts za sahi si kama za kitambo ila kio just kuja na rende yangu tayarisha haga uko like what did I do so tukibonga jua kutayarisha haga kuna raya fulani kumetayarisha haga during the Uhuru time basa hizi imekuwa freed so kuna mse anaitwa John Waluke so John Waluke kuna vile alikuwa jailed for 67 years in prison alikuwa jailed kwa stories za corruption si ndio I think ilikuwa amazing importation scam ilikuwa like 330 million Western yes. I'm not wrong alafu hii time inajoira ilikuwa azimio jo so taki run for whatever MP kuena run as an azimio person but kabaki imerushwa ndani vile I think ilirushwa ndani vile Ruto aliingia alafu the next minute ni ikaswitch allegiance vile Ruto alianza kuget MPs wa move from azimio to hata pamoja na ile wale independent aliswitch allegiance after switch allegiance immediately scandal imeisha kesi yake ikasikizwa akakuwa freed on bond vile unajua vile umsa alifreewa on bond today by kesho alikuwa kwa private jet na the president wakishia majuu nakumbuka sikia hiyo jo amefreewa hivi ametoka kabla hata zile chawa za kamiti hazijachekiwa alikuwa saizi alifuatwa na fumigation imeisha hivyo kesi imetupwa so hiyo inatuonyesha tu we're fucked kila mtu anze tu kuprepare go talk to Didi get a few of those bottles he had baby oil weke tu rasa lakini zimeisha stock nimenotice hiyo kitu na Ruto you guy watu wote wako na noma ameenda hiyo side anawaleta hapa ndio ni kama mkikosana ni kama niakwambia mkikosana hii noma itarudi ama kila mtu mwenye akona noma siku hizi ni arifu yake na kuna mse alisema hiyo kitu si accidental the fact that akona si wako on a surround akona questionable papers na questionable characters ama mwenye akona kesi ni kumaanisha you cannot say anything against yeye you always have something against you no check so unaweza sema hivi but nakumbuka skandal yako the judge mwenye alilipwa can also tunaweza patia msee mwingine aliopen the case unajua so manze lakini kukaa na raya kaa hizo ndio maana hizo raya si uchawi you guy ni makesi acha hizo za so basically tutaenda wapi tumlilie nani yes ni sad sana alafu najua so saizi Gachagua alikuwa na kesi yake kesi ya Gachagua ilikuwa 200 million yake ilikuwa imeshikwa as soon as Ruto aliingia hiyo 200 million ikakuwa released sinacheki so
like country haiwezi kuwa inaoperate hivo ile like everything ni around the president where if you're the president's friend wewe uko safe if you are not the president's friend unakuwa like ni upuzi kabisa hata ucs mwenye former ni treasury unaitwa Rotich ama yes ilikuwa odd billion namkumbuka ule alitolewa time ya unye nozi ame nini kesi imetupiliwa mbali majuzi lakini alikuwa na ngori time ya unye yes nile kimorels whatever nakumbuka pia ngori yake pia ilitupiliwa mbali nimekuwa nikiwachio nini zaka alikuwa anasema hiyo podcast ya Jirongo yuga anazifungua anatuambia jo hii raya mmoja sengine muona machozi nataka kunitoka anasema nyinyi mnajua hii raya hamjajionea shida niko hapo kwa TV Jirongo tumejionea raya naliaga hamjajionea anything so yani bado kina amesema kitaturamba mbaya alikuwa anasema this raya si raya kawaida sasa ulembo ask Jirongo hii raya vile lingia kaa president silingia president on 13th of September then on the 6th of October kuzi raya bado ilikuwa na try kulearn what's happening kulikuwa na headline like Sirisia MP John Waluke to serve 67-year jail term after appeal is dismissed so appeal ya kwanza ilikuwa dismissed then kuna hii time sasa alijoin Ruto akabaki amejoin Ruto wakaishia whatever pamoja and now he's free alikuwa ameiba around 300 million. Hiyo 300 million he does not have to pay anything kuzila last time pia ilikuwa either alipe hiyo ama alipe fine ya 1 billion which made sense meiba 300 hiyo fine ya 1 billion ilikuwa poa sana Jirongo sisema tujiadhari nao ndio walibring economy down anasema this even worse lakini unaona hata kama wali bring down anatry kutuonesha mimi ni mbaya but this raya kama Jirongo anaogopa hii raya unajua hao ndio walikuwa mamafi in the 90s anajua stories za Ruto ile time yenye Ruto alikuwa anaanza politics sasa unajua punch character zake mob unajua not mnaitangaje hiyo noti ya 500 ndio Jirongo si ni Jirongo like ilikam time ni inflation ama sijui yeye ndio alikuwa anaitumia time ya campaign kubribe watu huko lakini time za Moi si ndio time za Moi so hiyo ni nickname Jirongo basi wengi wanajua ni punch so mimi ilikuwa na nikiwa mtoi nilikuwa nasikia sasa side zetu ilikuwa inakaa mapati kitambo atakuwa na hii 500 noti kubwa ilikuwa ni from Robi ilikuwa 1000 so unaona inflation imekuwa big mpaka wameleta 500 shikanisho nayo story so mnacheki na 6th of October kesi ikakuwa dismissed 8th of December 2022 na kuomba nishughulikie Waluke appeals to Ruto over graft case acheki alafu afterwards ikakuwa vile sasa Ruto alianza kushughulikia hii raya ikabaki release statement ingine ya I was always a Ruto man unajua I've always been a Ruto man because mzee yote atakusave from a 67-year jail term buda utamsifu acheki basi sasa iraya anatumia his political office to basically turn Kenya into a jungle like as long as you support him you can get away with any crime acheki so ilikuwa 1 year ago MP John Waluke I've always been a Ruto man Sirisia MP John Waluke has said that he was threatened and forced to leave UDA for the Jubilee party by Uhuru Kenyatta led administration nasikia hizo jo they handcuffed me and jailed me because they do not want me to be in this government nacheki haiko na jichocha hivyo so ila iko free sawa mwenyi beni kama mnataka kuiba fanyeni kile mnafanya but msisahau ipo mna misuse one day someone will use it the right way one day utajipata mazoea ni kamzee fulani umekaka kumbuka Mugabe who remembers Mugabe akiwa amekaa na tu wazee wengine wanaota moto sijui wanachoma mahindi na amekatikiwa mbaya sana hivyo ndio mtakuwa alafu unajua advantage ya mafala wanasanya na familia unajua unaweza dedi lakini familia itaba so kuja kuwa na president mpoa hata fieka tu hiyo familia yote baka jela inakumbuka hata ile time ya Waititu alikuwa amesanya jo na familia wife watu manzi wa msejo 200 million watoi kuanzia first born mpaka last born
wako na maaccount jo za doya wizi. Katanuka design unapata ujo mnaingia pale Weston unapata ile raya jo ikifry chicken. Unajua chicken na fry ni nani? Hii tunapelekea ni Ruto ambia kwa hii ni evidence. Let's fry. Because unajua ni bamba sana ile times na misuse power inakuwa gani kama koska saizi ni let's misuse power so that we change the constitution and so that I can run the country forever. Kwa nini unafikiria wewe ni in your dreams? Unajua kile unasahau nani aliserve country for 15 years? Anaitwa nani? Kenyatta. Si ndio? Kenyatta after kuserve country for 15 years, Moi kama dictator aliserve hii country. Hii ni kitu watu wengi sana usahau. Moi as a dictator alikuwa dictator only for 14 years. Na alitupitisha jo ingine jo. So unajidanganya utaturudisha hizo siku. Unajidanganya. Alafu hizi raya zitala kina Cherageo talamba matako yako kudanganya vile haita happen. Hauwezi tudedisha sisi wote. Kina Shongo wamemwambia I think wanaogopa uchaguzi. Mimi vile nimewaangalia wanaogopa sana. Because my MPs unajua warudi you guys. Yeah. My MP karibu wote Wote. Because nimesikia raya za kawaida zikisema sisi hatujali jo. Kwanza vile waliona vile kulikuwa kunaendelea hapo kwa bunge. Wakasema jo hapana jo. Ukisikia baka wa mama wanasema wamenunuliwa kama wa mama na wa mother ndio vote. Unajua wa mother you guy ndio. Wa mother ndio wanakuanga na hizo feelings zile za utu tunamngoa. Nilicheka mother fulani kakikashifu. Ishongo jaga sijaga sawa. Kamekula moto ndio. Tuko twingi kuna kingine ndio anabongana kisapere. Kalikuwa anabongana kisapere design. Sasa wanaweza toa nguo. Unajua ukishasikia wa mother wa sapere wametaja nguo. Ugejua kumeharibika. Na watoi juu ya charisma. Si charisma. Najua moja alitolewa nguo. Walianza huyu sasa. Kina mother na ngare madai. Nilisikia kana bonga na kisapere kanasema Ruto. Mali ametufikisha sasa imebaki kutoa nguo. Wajezo siku kutoa nguo ilikuwa rahisi. Cause jo, wasikia vile umesema Martha Karua ka forest kalikuwa. Ile deforestation iko ina Nairobi. Mademo hizi vua tu ngoza hivyo. Alafu kama mnafikiria mko depressed, hata niendelee kuwa depressed. So, Tetraco and Adani Limited Inc. Masikio Inc. 95.7 billion agreement to operate, maintain transmission lines and substations for 30 years in a bid to curb power blackouts. Angalia time tukisema hizi power blackouts. Nacheki. Alafu nachikira imeko hapo ni Opio Wandai iko hapo. Opio Wandai. Hizi lazima ingia before to shoot of course kulikuwa na CGO stories za referendum ya kuongeza term. Nikamwambia by the time tunamalizana na story ya Gachagua, by the time tunamalizana na story ya M-Pesa sijui kuwa pay bills kwa receipt, KPLC itakuwa half gone. It's high. 90 wanasema ni 95.7 billion. Na usisahau hii 95.7 billion ni kama 15% ya the actual deal. The actual deal itself ni 640 billion. Najua. Hii tunapatia na stima yetu. Hizi raya, unajua hizo ni bambanga sana. Kuzinafikiriaga you'll get away with this only for a certain period. At some point this bullshit will end. At some point na ina happening by accident. Unachikigi ira ya moja muitumia kaka example. Although yeye pia alikama mess up but Magufuli. Chikile Magufuli alikuwa fala. Sasa wengine wanadu vitu wanajifanyisha vile aliingia pale alibadilika. The same way nasemaga hatu need mse yote ule anasema kile atadu. Wekwa tu pale fala. Beta nita kuwa napigia jo Ruto na mwambia ai Adani uza mpaka tuuze Mombasa. Uza mpaka soke. Tuuze Mombasa. Uza Tambaya Street. Yuga ile sword kiwekwa tu hivi jo. Naambia wa Kenya jo. Tumalize corruption amazi. Tukue Singapore amazi. Mimi sema naanza na Wajaka. Neza vuruga Wajaka. Unaanza na Wandai. Akina Wandai jo neza vuruga Wajaka jo. Mpaka iko like yani mtu ni jamaa. Unajua nyanya. Tumjaka tunakaa chini. Unajua nyanya yake. Alikuwa Kikuyu anaitwa Waidera. Huyu mtu hawezi kuwa. Nikimaliza na Wajaka by time nakaa hizi tribes zingine no one is talking shit. Lakini by time namalizana na Wajaka Kisumu ni sasa mnateta dai Kisumu imeendelea nini ile pesa ya Kisumu acha tukuje kwa kwa sababu kikuja Nyeri ni first world unajua hivyo by time nakuja kina Moranga hizo ni first world ziko na
hii country kuijenga si hard najua sendi ufanye na kasi juu yaje Yeah. so mafala wanaendelea kuiba but sasa ukitaka kujua madharau ziko nayo sikia ni madharau ya ira ya jo inaitwa Moses Kuria ndio mjue jo mnataka kujua jo hamjui so ulisikia walisema wanataka kuingia kwa pay bill so wewe una deposit do kwa bank jo wewe deposit 3000 unachukua na pale ka 2100 30% umechukuliwa na gava so ira iliongea mbaya ikasema ati my attention has been drawn to media reports that my comments on virtual ETRs and KRA summit yesterday were directed at M-Pesa only. Sikia hii. This is erroneous as I meant all payment service providers, including telcos and banks. It's an industry issue. Just like we will automatically block from activating on any network any mobile phone imported into the country with no record of having paid applicable taxes. Be guided accordingly. Macheki. Ikonini. Mi shida yangu tu ni moja tuko guided kwa hizi vitu. Nani ana monitor wao wakifanya hizo vitu? Sisi tutakuwa zita apply kwetu. So nikiimport simu hizo taxes zote zitakuwa applied. But yeye kama kiongozi hao wanakuwa above the law. Kwani umesahau jo? They above the law. Akishachukua hiyo do shida inakujiaga hapo. No, yeye akileta simu yake itakuwa tax the same way kama he is above the law. Si country ni hao. Kwani umesahau sisi kuna wenye inchi na wananchi. Sisi ni wananchi. Si mtu ambie tumseme tu yani badala ya kuficha hizi vitu kwa sijui taxes nini zile. Kujeni hapo mseme sisi tuna own hii nchi na tunachukua vitu tunataka. Pende musipende. Kumbuka yule mzee zako unajua nipambana nini? Haujaona the last sentence? Be guided according. That's not harsh enough. Ni kama mimi kumaliza. Ni kama sisi tungemaliza the whole statement iko nene. Hakuna ama weke in his accent. Alafu sasa unajua kina Opio Andai jo wako pale jo ameshikilia stake ya Ketrako. Watu kujificha kwa hizi vitu. Wacha ni kutuambia ni tax ama nini. Sema tu tunataka kuchukua na hamtafanya chochote. But sasa unajua say wana bank on kitu moja. Wana bank on okay, let me say two things. Wana bank on watu kwa wajinga na kuvote tribally. And if it's not tribally, another thing they are banking on ni wase kusema huyu politician na huyu politician is the same. Because I keep telling you, mimi predict lineup ya 2027. Itakuwa either Kalonzo versus Ruto, Martha Karua versus Ruto, ama maybe Eugene versus Ruto. Itakuwa something very predictable. Yes? But sasa nyinyi mtakuwa like home si Gen Z. So hatuwezi vote juu si Gen Z. Alafu akina Ruto akina Itumbi watakuwa nalipa wase kwa wase wote ni the same. Wewe angalia jo wase bado na umwana nyoka mwingi north. Nyoka unafikiri zinajali nani ni president? Hii kitu tuko na bonga na umse best ya prezo anaitwa Stevo. Tulikuwa tunasema inafaa kuwa saizi kuna campaign jo. Stool na Ruto. Chagua mmoja jo. Stool. Wacha stool tuongoze. Tutakuwa guarantee 2027 tunamaliza hii ujinga. Hizi mafala hii ni do. Hii do tunapatia dani ya free. Kwani unataka kwanza kutax safe? Unajua ni wasangabu patiwa phone za free kutoka majuu. Ati sasa ati kama haina record haitaingizwa kwa hizi network. Labda wamepewa zawadi. Unajua kuna wasiatu kupatia watu wao zawadi birthday. Unajua kuna vitu mobu happen. Ama umeenda majuu. Kwanza wao wenyewe mnajua nani utravel sana? Sini politicians. Hao ndio uleta. Hata play na hizi rules. Yeah, that's the you to hizi ni zina apply kwetu na si wao. If all this shit was applying to everyone, mambo ya taxes in apply kwao, wakilipo mshahara yao pia hao hiyo pay yao ikaetuka. Na alisema hakuna mtu angeteta kwa hii nchi. Tuko tu sawa ni Christmas 25th jo. After your nini? After your stand up. Sisi unajamii na be guided accordingly. Niko guided. By the way, mimi unajua nikisikia ngapi guided. Unajua kama umegrow up Mathare, uambiwe serikali imesema hivi. Unafuataga tu. Ukijaribu kuleta zawadi at some point watu sema no, and then kuna wale wengine wetu wale we know all the ni vile tu nilisemaga hakuna ile kitu ilikuwa inaitwaje minority report ile wana predict kitu before ufanye. Mi
kuna njia tutatafuta njia hizo upuzi zenyu zote kuna vile zitahepwa hata hizi za M-Pesa kuna vile zitahepwa nyie ni waizi pia sisi ni waizi ni vile ni waizi wakubwa zaidi ni ngumu sana kufight technology so go fuck yourself kitu moja ni in 2027 kama una plan jo kupanga line na kutuambia vile Ruto amebadilisha hii nchi kwenda kabisa na hii podcast hii atukosjio we on the side of the truth zizi ni anti-Ruto jo siku moja ukiona tukimsifu Ruto kuja angalie parking lot tutakuwa tumelipwa so utakuwa tumelipwa hakuna vile na any clear conscience neza support ira inadedisha wase wameiba like do wanakuwa freed ira inaitwa bado jo iliiba 2 billion ikalipa 200 million alafu unataka sisi na we are barely surviving on a simple android unataka sisi unataka kutoka hii gava one thing about them is washajua wanaweza tuumiza vile wanataka alafu in 2027 they'll use tribe and violence so ni up to sisi sasa kushikana so kama wewe umeamua lazima leader kwa agency kajitombe leader si lazima kwa agency this thing is not about age Kibaki was in his 70s when he became a president fuck history ya kujidanganya ati when I'm young you're special si wote tulikuwa young na ukiwa young you always hope that you'll get old najua hiyo kuna hiyo jinga watu wanajidanganya hapa live to see yes mi saizi ningekuwa guaranteed nikaitu chini niambele mwafu jo uko guaranteed kufika 50 guaranteed alafu nifike 50 niomba uko guaranteed kufika 90 utakuwa kipanguzwa rasa nikulegea sana unacheki like hii kuna hii ujinga imekaa mko hapa like tuna need kutoa wazee wote tulete ile raha ilikuwa mzee ile raha ilichange country kabisa ilikuwa mzee na ili change country better than Uhuru was much younger na Uhuru so far it looks who is older than Ruto did a much better job than Ruto so ikitu si your age if a young person shows up and they are good sawa lakini msianze kutuwekea hapa yu jingati sijui nini alafu yu jingati the politician has to come from outer space mi saizi juu hata wanjigi napatia raya niko sana waju mko mnataka kuiba pamoja okay we sasa kwa sasa kila mtu ajue 5 years maximum fanya job hata mimi nataka Ruto atoke ndio kuwe na trend ya miaka 5 ukijaribu jo za ovyo kwa kama Nairobi unatoka inakuwa tu wewe sasa hiyo miaka 5 umeiba and then unajua miaka 5 at least tunaweza pata yako ka wealth Kenya uliiba jo wajua kumaliza 10 years utokoshaficha komenda huko sijui Cayman nilisikia Rigijia akisema ati kuna watoto wako na Cayman Island ile hata tujui iko wapi tunasikia tu pesa yetu iko Cayman Island niliona nika google you guy naona madem wana enjoy hizo Cayman Island na enjoy ushuru yetu hizo ndio vitu usema mtu usema like if prayers worked yani hizo places zingefaa tu disappear kana ile time ya Noah hizo Cayman Island pote tu na doya watu unachekijua ina inalia that country the relationship in that country and Kenya na sio ulikuwa unasema hizo country chapo na earthquake mbona je chapo hiyo akina Cayman joy chapa hizo wewe ukiona tu country Cayman chapagu yaje take you can mean expect siku moja wewe tu kwa CNN siko ubaya najua kuna watu wanaishi huko watu wataki ubaya but kama huko ndio doa yetu inaenda kufika ya attack bags ukisikia Turigijia anasema ati watu wanatuma watoto Cayman hiyo ni kitu yenye iko jo alafu gana tu jina tu Cayman very next to gay man na haijali unacheza nini but vile tumesema jo una plan kuvote hizi raya kuzipatia another term to steal like zinaenda by the time hii kitu inaisha zitakuwa zimepatiana everything so zimepatiana stima zimepatiana health zimepatiana airport na airport najua ni security because a lot of stuff will come through the airport najua hivyo so ukipatiana ports zote na saa hiyo tukimalizia hii story wacha tuende China kidogo jo wacha tuonyeshe watu ni bambaga sana watu wakiongea mbaya juu ya China au tolerate nonsense in other countries in their countries jo atakaki kujua jo kuna raya fulani jo ya China ilikuwa inaitwa nani jo former China deputy central bank head
gets suspended death sentence for taking bribes. So ni suspended. Unajua ukiwa place China mambo death sentence yako kwa suspended unashindwa kwa unaenda kuhangiwa. Suspended in the streets. The word death in hang around hapo. Ila jina yake ni nani? Jina yake ni Fan. Yeah. But China was not a fan of his bullshit. So Fan alikuwa found guilty of illegally accepting property worth more than 386 million yuan. Yuan moja inakuwa around 20 bob. So hiyo ni around 7 billion Kenyan shillings, and for taking advantage of his senior positions at the central bank. So following the 2-year reprieve, Fan's death sentence will be commuted to life imprisonment with no possibility of commutation or parole. State media cited Huangag Intermediate People's Court in Hubei province. Kenya kunafaa kuwa tu na People's Court. Uchika vile majuzi tulikuwa tumejaa bombers, public participation, raya ni corrupt. Konyonga yeye. Yeah, People's Court. Kwa zile za kitambo. Ila hata na kakalus pale. Kangaroo court. Kangaroo. Kama sio kangaroo. Si hiyo kangaroo ndio tunataka. Ikama corruption. Hata tunasema tuzima stima kidogo. Stima ikiachwa. Check. Stima ikiachwa ni nasikia inaitwa mwenda zake. Alafu imejinyia unajua zile hizo ushonde. You don't even have to go kunyonga. Atiyo kangaroo whatever. Okay, citizen arrest. Tuambwe tu kama mtu serikali imeshindwa kushika yeye. Shikieni yeye. Hapo naye inaweza ni bamba. Tunatandisha. Hapo naye you guy. Mimi hata tunaenda tu pale kitu soro. Jo nimelala kwa manyasi. Watu wanauliza ni njaa, naambia kuna mtu nangoja hapa. Aja shida ni nini? Unajua raya zinanijuaga leo. Vile mwafuga like mimi jo mimi hawezi nipata na hizi ma designer nini. Shida jo mwavu sikizia na va Gucci. Adua mana gonyo gima ili kusidwa ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya Kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.